I want to thank you for joining us. Искам да ви благодаря, че сте с нас. Today we're talking about one of the most interesting subjects in the entire Bible. Днес ще говорим за един от най-важните предмети в цялата Библия. In the book of Revelation, в книгата Откровение, you find a beast. Откривате един звяр. And that beast arranges for a law. И този звяр се опитва да насили един закон, който да насили хората да се поклонят на звяра. Those who will not worship the beast тези, които не искат да се поклонят на звяра, are first not allowed to buy and sell. Не им се позволява да купуват и продават. And those who still will not bend to that law и тези, които не искат да се подчинят на този закон, are threatened with death. Са заплашени със смърт. Then we find in Revelation later в Откровение по-късно that God also sends a threat of death. Откриваме, че Бог също изпраща една заплаха за смърт. So that you and I who live in this end of time за да може ние will see a threat of death from both sides. които живеем в края на времето, да видим заплаха за смърт от двете страни. If we will not worship the beast, ако не се поклоним на звяра, the beast promises to kill us. Звярат казва, че ще ни убие. But if we do worship the beast, но ако му се поклоним, the Lamb of God says that we will die. Божието агне казва, че ще умрем. That kind of test will show everyone who they really trust. Този изпит ще покаже на всеки на кой наистина се доверява. Those who've learned to lean on man, тези, които са се научили да се уповават на хора, will have a hard time to trust God. На тях ще им е трудно да се доверят на Бог. They will do what is easy. Те ще правят това, което е лесно. And succumb or bend to that law. И ще се подчинят на този закон. We're going to study this. Ще изучаваме това. But first let's ask God to help us. Но преди това нека помолим Бог да ни помогне. Нека се помолим. Our Father in heaven. Небесни Татко. I'm asking that you would use your holy Bible. Моля те да използваш святата си Библия. And make it clear to us. Изясни ни я. I ask in the name of Jesus. Моля се в името на Исус. Amen. Амин. In the Bible there are some very special promises. В Библията има някои много специални обещания. They're called covenants. Наричат се завети. And the one mentioned most often is called the everlasting covenant. И този завет, за който се говори най-често се нарича вечния завет. You might remember the first angel's message. Може би се сещате за първата ангелска вест. It's to give an everlasting gospel to the whole world. Тя трябва да в нея се казва как вечното Евангелие трябва да се занесе по целия свят. That everlasting gospel is part of that everlasting covenant. Това вечно Евангелие е част от този вечен завет. While the everlasting covenant is mentioned many times, за вечния завет се говори много. The Bible also speaks of a new covenant. Но Библията също говори и за нов завет. And a very few times it speaks of an old covenant. И много рядко говори за стар завет. Today we're going to understand each of those. Днес ще разберем всички тези завети. And that will help us understand the mark of the beast. И това ще ни помогне да разберем белега на звяра. Turn to Deuteronomy chapter 5. Отворете книгата Второзаконие, 5 глава. In Deuteronomy 5, the Israelites received the Ten Commandments. В Второзаконие израелтяните получават 10 заповеди. But they become scared while they experience the thunder and lightning. В 5 глава, но те се изплашват, когато виждат светкавиците и гръмотевиците. So after the Ten Commandments are delivered to them, и така след като 10 заповеди им се дават, Moses, те казват на Моисей. Verse 27 стих. You go near and hear all that the Lord our God will say. Пристъпи ти и слушай всичко, което ще каже Господ, нашия Бог. And speak thou to us all that the Lord our God will speak to you. А ти ни казвай всичко, което ти говори Господ, нашия Бог. And we will hear it and do it. И ние ще слушаме и ще изпълняваме. Do you see what happens here? Виждате ли какво се случва тук? They're afraid. Те се страхуват. They don't want to hear God's voice. Не искат да чуят Божия глас. They say, Moses, казват Моисей, from now on, you go meet with God yourself. От сега нататък сам се срещай с Бог. You come back. Върни се. You tell us what he said. И ни кажи какво казва той. We'll listen. Ние ще слушаме. And we will obey. И ще се подчиним. That's their promise. Това е тяхното обещание. And this promise is the basis of what is sometimes called the Old Covenant. И това обещание е основата на това, което понякога се нарича Стария завет. Is it good to promise to obey God?
Добре ли е да обещаваме, че ще се подчиняваме на Бог? It is. Да. But notice what God says in verse 28. Но вижте какво казва Бог в 28 стих. And the Lord heard the voice of your words when you spoke to me. И Господ чу отговора ви, когато ми говорихте. And the Lord said to me, И Господ ми каза, I have heard the voice of the words of this people, чух отговора, който този народ ти говореше, which they have spoken unto you. They have well said all that they have spoken. Добре казаха всичко, което казаха. So what did God say? Какво казва Бог? They gave a good promise. Те са направили едно добро And обещание. it was good that they wanted you to come listen to me. И It was good that they wanted an intercessor. било е добре, че те са искали застъпник. They said the right thing. Те казали правилното нещо. But now notice verse 29. Но вижте 29 стих. Oh, that there was such a heart in them, Дано да има в тях такова сърце, that they would fear me че да се боят от мен and keep all my commandments always, и винаги да пазят всичките ми заповеди, that it might be well with them and with their children forever. за да благоденстват вечно те и синовете им. What did God say? Какво казва Бог? The problem is their heart. Проблемът е сърцето им. They haven't had a changed heart. Сърцето им не е било променено. So they've made a promise to obey. Те са обещали да се подчинят, But with their corrupt heart, they can't do it consistently. но с нечестивото си сърце те не могат да се подчиняват постоянно. They can't be faithful. Те не могат да бъдат верни. And because of that, I can't bless them. И за това аз не мога да ги благословя. This is the problem with the old covenant. Това е проблемът със Стария Завет. The promise is good, Обещанието е добро, but the heart is not. но сърцето не. And consequently, there's no way that they could be faithful. И така те няма как да бъдат верни. So in the Bible, В Библията God does something to prepare them for His self. Бог прави нещо, за да ги подготви за себе си. So if they do everything right, И така, ако те правят всичко правилно, they will be blessed. те ще бъдат благословени. But if they do the wrong thing, they Но ако will be направят punished. погрешното нещо, те ще бъдат наказани. They're okay when they hear that. Те нямат проблем, когато They чуват think that това. they'll be able to obey. Мислят си, че ще могат да се But it's подчинят. not very long before they find that they can't Но obey. много скоро те разбират, че не могат да се And they подчинят. suffer punishment. И те страдат наказание. God had a plan. Бог е имал план. He had them build a house, a sanctuary. Той им е заповядал да построят And in едно that, светилище. in that sanctuary, He showed them that they needed someone to take their place and to die for them. И в това светилище той им показва, че се нуждаят от някой, който да вземе тяхното място и да умре за тях. They needed a priest to help bring their prayers before God's presence. Те се нуждаят от свещеник, който да представи молитвите им в присъствието на Бог. That sanctuary was designed to teach them while they were in that old covenant. Това светилище било направено с цел да ги научи, докато били в този Стар Завет. If they would learn from those symbols, they could have a change of heart. Ако те били научили урока, които тези символи трябвало да ги научат, сърцето им щяло да бъде променено. If this is the old covenant, Ако това е Стария Завет, what is the new covenant? кой е Новия Завет? Turn to Hebrews chapter 8. Отворете Евреи, 8 Hebrews глава. chapter 8 introduces to us the new covenant. В Евреи, 8 глава, ни се представя Новия Завет. Hebrews chapter 8, and we'll begin in verse 7. Евреи, 8 глава, 7 стих. For if the first covenant had been faultless, Защото ако онзи първи завет е бил без недостатък, there would have been no need for a second one. Бог не би търсил място за втори. Now, how could a covenant have a problem? Как може един завет да има някакъв проблем? Look back at verse 6. Погледнете отново 6 It's стих. speaking about Jesus. Тук се говори за Исус. It says, but now he has obtained a more excellent ministry. Казва се, че е получил толкова по-добро служене, Христос, By how much he is the mediator of a better covenant, колкото и завета, на който той ходатай, е по-добър, which was established upon better като promises. утвърден върху по-добри обещания. So what was the problem with that first covenant? Какъв бил проблема с този първи завет? The promises. Обещанията. They were good promises, Това били добри обещания, but they weren't backed up by a changed heart. но нямало едно променено сърце, което да стои зад тях.
The problem with the promises was the heart. Проблемът с обещанията е бил сърцето. Now watch how God solved this problem. Вижте как Бог разрешава този проблем. Verse 9. 9 стих. He's going to make a new covenant. We can start verse 8, I'm sorry. For finding fault with them. You start from verse 8. Hebrews 8:8. For finding fault with the people of Israel. А напротив, когато порицава израелтяните, He said, казва: Behold, the days are coming, says the Lord, ето идат дни, казва Господ, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. ще сключа с Израиловия дом и с Юдовия дом нов завет. Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. Не такъв завет, какъвто сключих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа от египетската Because they земя. continued not in my covenant. Защото те не устояха в завета ми. And I regarded them not, says the Lord. И аз ги оставих, казва Господ. Do you see what's happening here? Виждате ли какво се случва тук? God said they did not continue in that old covenant. Бог казва, че те не са продължили в този стар завет. The problem was with the people. Проблемът бил хората. The problem was with the promises. Проблемът бил обещанията. It was the people's promises. Това били обещанията на тези хора. Because their hearts weren't right. Защото сърцата им не били наред. So they couldn't do the right И thing. така те не могли да правят правилното нещо. Verse 10. 10 стих. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord. Защото ето завета, който ще сключа с Израилевия дом след онези дни, казва Господ. I will put my laws into their mind. Ще положа законите си в ума им. And write them in their hearts. И ще ги напиша в сърцата им. I will be to them a God, and they will be to me a people. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мой народ. Do you see how the new covenant exactly solves the problem? Виждате ли как новия завет решава точно този проблем? In the new covenant, God makes the promises. В новия завет Бог прави And обещанията. he says, I'm going to take my law and put it in your heart. И той казва, ще взема моят закон и ще го поставя в сърцата ви. With a changed heart, now you will be able to obey. Сега с променено сърце ще можете да се You'll be подчините. able to hold on. Ще можете да устоите. People are so confused about the covenants. Хората са толкова объркани относно тези завети. Some people say the new covenant does away with the law of God. Някои казват, че новия завет е отменил Божия закон. It makes me wonder if they've even read it. Това ме кара да се чудя дали дори са прочели. Because the very first promise it makes Защото най-първото обещание, is to put God's law in the heart. което се казва в този нов завет е Божия закон да бъде поставен в сърцата. Jesus was promoting this covenant. Исус промотира този завет. So you find in the Sermon on the Mount В планинската проповед that he talked about the commandments as if they were a heart issue. ще видите, че той говори за заповедите, така сякаш те са въпрос свързан с сърцето. He said, you might obey the law like the Pharisees Той do. казва, можете да се подчинявате на закона, така както Maybe you фарисеите don't се kill. подчиняват. Може би не убивате, Maybe you don't commit adultery. може би не прелюбодействате, But the law is но spiritual. законът е духовен. And when it's in your heart, И когато е в сърцето ви, you will not hate. няма да мразите, Because hate is related to murder. защото омразата е свързана с убийството. And you will not fantasize after some other woman besides И your wife. няма да фантазирате за някоя друга жена, която не е жена ви. Because fantasy is related to Защото adultery. фантазиите те са свързани с прелюбодейството. Jesus showed that the law is spiritual Исус показва, че законът е and that it духовен extends to the mind. и че достига ума. That's true. Това е истина. And that's why that the judgment also extends to the thought. Става дума за мислите. Look at Ecclesiastes chapter 12. Погледнете в книгата Еклесиаст, 12 глава. Ecclesiastes chapter 12, we're looking at the very last words of the book. Еклесиаст, 12 глава, Verse 13 and 14. последните думи от книгата, 13 и 14 стих. Just before Song of Solomon and Isaiah. Let us hear the conclusion of the whole matter. Нека чуем края на цялото слово. Fear God and keep His commandments. Бой се от Бога и пази заповедите му. For this is the whole duty of man. Понеже това е всичко, или в неговия превод се казва, това е цялото задължение за човека.
Because God will bring every work into judgment. Защото относно всяко скрито нещо, Бог ще докара съд на всяко дело. With every secret thing, било то добро, whether it be good or whether it be evil. или зло. So you see, тук виждате, that our thoughts and our actions are both going to be covered in the judgment. В съда ще бъдат разгледани нашите мисли и нашите действия. Now you might be asking, може би се питате, what does this have to do with the mark of the beast? Какво общо има това с белега на звяра? Well, remember what we talked about in the last hour. Спомнете си за това, което говорихме в последната си тема. The Roman power has tried to change God's law. Римските власти са опитали да променят Божия закон. Completely eliminating the second commandment. Като са премахнали напълно втората The one заповед. that shows the gospel. The second commandment shows the gospel. която разкрива Евангелието. It shows that there's mercy for those that love God and keep His commandments. Тя разкрива, че има милост за тези, които обичат Бог и пазят заповедите му. And that same Roman power has changed the fourth commandment. И същата тази сила е променила и четвъртата заповед. Taking away the evidence that God is the creator. Премахва доказателството, че Бог е творецът. Taking away the reason that we have to worship Him. Премахва причината, която имаме, за да му се покланяме. And that's because that Roman power is directing worship towards itself. И това е защото тази римска сила, тя иска да получи поклонение. That is the basis or the foundation that leads to the mark of the beast. Това е основата, която ни води до белега на звяра. Now, for time's sake, I'm going to summarize for you two Bible stories. Тъй като нямаме много време, ще се опитам да ви обобщя две библейски истории. You can find these in Daniel 3 and in Daniel 6. Можете да ги откриете в Даниил 3 глава и Даниил 6 глава. In Daniel 3, В Даниил 3 глава there is a large image created by Nebuchadnezzar. има един голям образ, който бил направен от цар Навуходоносор. He builds this entire image, about 30 meters tall, out of gold. Той прави този огромен образ, 30 meters, 30 метра висок, изцяло от злато. It's perhaps the most amazing idol that has ever been built. Вероятно това е бил най-невероятният идол, направен някога. And he calls all the leaders of his empire to come to the dedication of this image. И той призвава всички лидери на империята си да дойдат на посвещението на този идол. He brings his best musicians from all over. Той събира най-добрите музиканти от цялата си And империя. he makes an announcement. И прави съобщение. When you hear the music, Когато чуете музиката, everyone is to bow down to the всеки image. трябва да се поклони на образа. It would have been easy to do, to bow down. Това е лесно да се поклониш With that powerful music, с тази невероятна музика, with tens of thousands of people around с you, тези десетки хиляди души около with a вас, golden idol 30 meters tall. пред този огромен златен идол 30 метра висок. But Nebuchadnezzar even made it easier. Но Навуходоносор прави това още по-лесно. He had a special furnace built beside the idol, Той имал една специална пещ, която била построена до идола, large enough to have people thrown достатъчно inside. голяма, за да може да бъдат вътре хвърлени в нея хора. It was probably fed from the back with oil or coal. Много вероятно тя е била зареждана отзад с въглища или масло. So it could be furiously hot. Така че тя е била ужасно нагорещена. And Nebuchadnezzar said, И Навуходоносор казва, if you do not bow down, ако не се поклоните, you will be thrown that same hour into that fiery в furnace. същия този час ще бъдете хвърлени в тази огнена пещ. The leaders of Babylon Вавилонските лидери, included 3 young men. сред тях имало и 3 млади мъже. They had come from Israel. Те били дошли от Израел. They were taken captive when they were Те teenagers. били взети като пленници, когато били тинейджери. But they had worked their way into important positions in the Babylonian Empire. Но те постепенно заели важни позиции в Вавилонската империя. So they were required to be there where the image И was. от тях се изисквало да бъдат там, където е образа. And when the music played И когато музиката започнала да and свири everyone kneeled и down, всички се поклонили, Shadrach, Meshach, and Abednego stayed standing. Седрах, Месах и Авденаго останали прави. You know, it made a lot of people happy. Това зарадвало много хора.
Because when someone at the top is removed, everyone can be promoted. Защото когато някой бива премахнат от висока позиция, тогава много хора могат да бъдат промотирани, да вземат тяхната позиция, повишени. Така че виждаме трима лидери, about to be removed. които ще бъдат премахнати. It was just great news. Това били страхотни новини. And so they quickly, some men went and told the king. И така някои мъже бързо отишли и казали на царя: Oh king, царю, some of those Jews did not bow down. Някои от тези евреи не се поклониха. Nebuchadnezzar was so angry. Навуходоносор бил толкова гневен. But he knew that these were some of his very best Той administrators. знаел, че това са едни от най-добрите му администратори. He didn't want them to Той не die. искал да умрат. So he decided to intimidate them and make them bow down. И затова решил да ги притесни и да ги накара да се So поклонят. he called them. Той ги призовал. He was respectful. Бил уважителен. He said, "Listen, gentlemen, I'm going to give you a second chance. Казал: чуйте, ще ви дам втори шанс. But if you don't bow this time, Но ако този път не се поклоните, there's no escaping. няма как да избягате. God will not be able to deliver you. Бог дори няма да може да ви You are going to be избави. burned in that Вие furnace." ще изгорите в тази пещ. What did the men say? Какво казали Did they мъжете? say, "Thank you for a second chance"? Казали ли: благодарим ти за втория шанс? No. Не. They said, "King, Те казали: we're царю, not even going to be careful how we answer you. дори няма да внимаваме как ти We отговаряме. want you to know Искаме да знаеш, that God can deliver us. че Бог може да ни избави. But even if he will not do that, Но дори да не направи това, we would rather die ние предпочитаме да умрем, than bow down to your idol." отколкото да се поклоним пред We твоя will not идол. Ние bow down. няма да се поклоним. Nebuchadnezzar was not accustomed to anyone talking to him like that. Навуходоносор не бил свикнал някой да му говори по този начин. It made him so angry, his Това face changed толкова го colors. разгневил, че лицето му си променило цвета. He commanded his men to make that furnace as hot as it could be. Той заповядал на мъжете си, на хората, които работили за него, да нагорещят тази пеш възможно най-много. And he ordered his most mighty men to eat 3 of them, each one to grab one of the Hebrew И той boys. заповядал на най-силните мъже в царството му да хванат всеки един от тези трима евреи. Now maybe when you were young, Може би когато сте били млади, you малки, built a large bonfire. сте си правили голям лагерен огън. And as you get close to it, you can feel the skin in your face kind of shrinking. И приближавайки се до него, чувствате някак как кожата на лицето ви се стяга. But if you hold up a book, Но ако държите книга, you won't feel the temperature from the fire at all. изобщо няма да усетите температурата, ако държите книга пред лицето си, That's няма да because усетите the температурата от огъня. fire is shedding radiated heat. Това е защото огъня той излъчва топлина. When those men took the Hebrew boys Когато тези мъже взели евреите and they walked toward that fire, и започнали да се приближават до този огън, those boys were like the piece of paper. тези момчета били като лист хартия Those за тях. mighty men really weren't getting burned by the fire. Тези силни мъже не били толкова изгарени от They огъня. were able to get very close to Те it. можели да се приближат много до пеща. And then they threw the boys in. След това хвърлили момчетата. But as soon as those boys were in the Но веднага fire, след като тези момчета попаднали в огъня, those men had no more shield. тези мъже вече нямали защита. You know, a strong fire Знаете ли, can radiate enough heat to melt the skin on your face. един силен огън може да излъчи достатъчно топлина, за да стопи кожата на лицето ви. It can have a strong enough suction to pull the air out of your lungs. Той може да вземе дъха ви. It could kill you instantly. Може да ви убие веднага. And those men died there in тези front мъже of the furnace. Умрели там, пред пеща. But the 3 men that were in the furnace, Но тримата мъже в пеща, they didn't die. те не умрели. And when Nebuchadnezzar looked at them, И когато Навуходоносор ги видял, he saw they were walking той around. видял, че те се разхождали. The bindings on their arms had burned off. Връзките на ръцете им били изгорели. They were free. Те били свободни. And when he counted them, И когато ги проброил, there were 4. те били 4. And one of them looked like the Son of God. И един от тях изглеждал като Божий син. Those boys had talked about the Son of God, Тези момчета били говорили за Божия син.
That's our first story. Това е първата история. Let's review it a bit. Нека да я обобщим малко. There was a law that said break the 10 commandments. Имало закон, който казвал нарушете 10 заповеди. That law was enforced with a death decree. Нарушете една от заповедите и този закон бил наложен със смъртен указ. But those that enforced the death decree were the ones who really died. Но всъщност тези, които наложили този закон, умрели. Now let's move to our second story. Нека преминем на втората си The история. second story is almost 70 years later. Втората история е почти 70 години по-късно. At this point, Daniel was nearly 90 years old. В този момент Даниил бил почти на 90 години. Now he's a leader in the Persian Empire. Сега той бил лидер в Персийската империя. And he has a reputation of being a great leader. И той имал много добра репутация, имал репутация на добър, прекрасен лидер. But people that envy him are looking for a way to knock him down. Но хората, които му завиждали, търсили начин да го отстранят. First they hoped he would just die of old age. Първо се надявали, че ще умре от старост. But Daniel was following God's laws of health. Но Даниил следвал Божиите закони на здравето. And it seemed like he would never die. И изглеждало, че никога няма да умре. So they were looking for something И different. така те търсили нещо различно. They got together Те се събрали заедно and they said, и казали, the only way to find a fault with Daniel единственият начин да намерим нещо погрешно is in relation to the law of his е да намерим God. нещо във връзка с закона на неговия Бог. So they made a conspiracy. И така те направили една They конспирация. came to the king Те дошли пред and царя, they said, King, live forever. казали му, царю, да си жив до века. We have an idea of how we Имаме can bring идея за honor това to you. как можем да ти донесем чест. We know you don't like all those idols. Знаем, че не обичаш тези идоли. We're going to have you sign a law Ще подпишеш един закон. that if people want anything, Ако хората искат нещо, they can't ask any god at all. те не могат да молят никой Бог. They can only ask you for 30 Могат да молят days. само теб следващите 30 дни. What do you think about that, Какво мислиш king? за това, царю? Well, the king kind of liked it. На царя това му харесало So he signed the law. и подписал този закон. But a short time later, Но малко по-късно those men came back into his тези court. мъже се върнали в неговия They съд. said, King, Те казали, царю, we've been watching that old man Daniel. наблюдавахме този стар човек Даниил. He isn't obeying your law. Той не се подчинява на твоя закон. 3 times a day he's praying to the God of 3 пъти heaven. на ден той се моли на Бога на небето. So your law said that anyone who prays to another God must be thrown to the lions. Твоя закон казва, че всеки, който се моли на някой друг Бог, освен на теб, ще бъде хвърлен на лъвовете. So of course, Daniel needs to be thrown to the И така, lions. разбира се, Даниил трябва да бъде хвърлен на лъвовете. When the king heard that, Когато царят чул това, he knew he had been той tricked. знаел, че е бил излъган, But измамен. the Persian law was very strong. Но персийските закони били много стриктни. Once a king signs a law, След като царя подписва закон веднъж, even the king can't change it. дори той не може да го промени. And that's why every law in Persia had to have an expiration date. И затова и всеки закон в Персия трябва да има дата, на която вече на валидност. So what was the expiration date for this law? Каква била датата за този закон? It was 30 days. 30 дни. And now, just a few days into it, and Daniel was in trouble. И сега само няколко дни Даниил бил в беда. The king tried to save Daniel, Царят се опитал да го спаси, but he could not do но it. не могъл да направи това. So he watched as they threw Daniel И така into a той pit. видял как Даниил бил хвърлен в една яма. Deep in that pit were many lions. Дълбоко в тази яма имало много лъвове. Those lions were always fed just a little bit of food Тези лъвове били хранени малко, so that they would be terribly hungry. така че да бъдат ужасно гладни. They were used for executions. Те били използвани за екзекуции. And when Daniel was thrown in, И когато Даниил бил the king хвърлен, said to him, царят му казал: Daniel, may your God deliver you. Данииле, нека твоя Бог те освободи, But the king doubted it. нека те спаси. Но царя се съмнявал. And so when he went to bed, И когато си легнал, he didn't listen to any music. той не слушал He никаква didn't want музика, any nice не food. искал хубава храна, He could hardly sleep. едва могъл да And as спи. soon as the morning И came, веднага, когато настъпил he сутринта, ran down той there to the lion's изтичал den и отишъл там, където and била he ямата yelled, с лъвовете и извикал: Daniel, Данииле, is your God able to deliver you? можа ли твой Бог да те спаси? Daniel said, Даниил казал:
Yes, O king. Да, о царю. He sent his angel. Изпрати ангела си. He closed the lion's mouth. Затвори устата на God лъва. saw that I had not broken his Защото Бог laws. видя, че не съм му направил нищо лошо, не съм нарушил неговия закон. And king, I haven't even done anything to hurt И you. царю, не съм направил нищо срещу теб. Oh, the king was happy. Царят бил щастлив. He ordered people to come and bring Daniel out. Той поръчал хора да дойдат и да спасат Даниил, да And го then he измъкнат. gave an order to take all those men that made the conspiracy И след това издал заповед всички тези хора, които направили тази and to конспирация, throw them into that да same бъдат хвърлени hole. в същата тази яма. And before they even hit the bottom, И преди още да паднат долу, the lions were on their back feet reaching up to grab them, лъвовете вече били на задните си крака, за да ги хванат, breaking their bones with their mighty като jaws. счупили костите им с мощните си, с мощната си уста. Think about these two stories. Помислете за тези две истории. They have different heroes. В тях виждаме различни They're in герои. different empires. Това са две различни They have империи, different laws. различни закони, They have different punishment types. различни начини за наказване. But aren't they the same story in many Но ways? това не са ли две много подобни истории? Те са почти като една история. In both cases, God's people face a law that forces them to break God's И law. в двете истории Божия народ е изправен пред закон, който ги насилва да нарушат Божия закон. It's God's law or man's law, Божия закон или човешкия закон. and they have to И те choose. трябва да избират. Those that choose to follow God, Тези, които изберат да следват Бог, they face execution. са изправени пред екзекуция. But God works a miracle to defend them. Но Бог прави чудо, за да ги And защити. those that plan to destroy them are really the ones that die. И всъщност тези, които умират, са тези, които планират да ги унищожат. Now, I'll teach you something about Искам Revelation. да ви науча нещо за Откровение. Revelation is full of symbols, Откровение е книга пълна с but символи, Revelation doesn't introduce new symbols. но в нея няма нови символи. Revelation borrows its symbols from other parts of the Bible Откровение взима символите си от други места в Библията, to help us know what stories will lead us to understand the book of Revelation. за да ни помогне да знаем кои истории ще ни помогнат да разберем книгата Откровение. And when we read about the mark of the И beast, когато прочетем за Белега на we'll звяра, see that it uses symbols that come from these two stories. ще видим, че там се използват символи, които идват от тези две истории. Look at Revelation 13. Погледнете Откровение 13 глава. Revelation chapter 13, Откровение глава 13. and we're going to start in verse 11. Ще започнем от 11 стих. Maybe you need a little context on verse 11. Може би ви трябва малко контекста. This is speaking about a time soon after the Dark Ages. Тук се говори за време скоро след тъмните векове. It says, and I beheld another beast coming Казва out of се, the earth. и видях друг звяр, който излизаше от земята. And this beast had two horns like a lamb, И имаше два рога като агнешки, and he spake like a а dragon. говореше като змей. So you might be thinking, Може би си мислите, is there any nation that came up after the Dark Ages? има ли нация, която произлиза след тъмните векове? You remember that in the Bible that a beast represents a nation. Ще си спомните от Библията, че звяра представлява нация. This beast that comes up, Този звяр, it has two horns like a lamb. който излиза, има два рога като агнешки. It makes you think about a Christian nation. Това и ви кара да си мислите, че може би става дума за християнска But нация. this beast speaks like a dragon. Но този звяр говори като змей. It sounds like a powerful but not a righteous nation. Това изглежда, че това е една мощна, но не праведна нация. Can you think of any nation that came up after the Middle Ages Можете ли да се сетите за някоя нация, която се издига след тъмните векове, that средните seems like a векове, Christian и nation, тя изглежда да бъде християнска нация, but acts like a powerful and sometimes evil nation? но действа като мощна и понякога зла нация? Let's read more about it. Нека прочетем още за това. Verse 12. 12 стих. And he exercised all the power of the first beast before him. Той упражняваше цялата власт на първия звяр при него, в неговото присъствие. That first beast is in the first half of this chapter. Този
пръв звяр е в It's a reference to първата that Roman power we've been част learning about. на тази глава. Тук всъщност се говори за тази римска власт, за която говорихме. That power that persecuted God's people Тази in the власт, Dark която Ages. преследва Божия народ в тъмните векове. So now you have another beast coming И that така тук се exercises that говори kind за of power. друг звяр, който също има същата тази власт. And it says in verse 12, И he в causes 12 the стих се earth and them казва, that dwell on them to worship the first beast. той упражняваше цялата власт на първия звяр в негово присъствие и принуди земята и живеещите в нея да се поклонят на първия звяр. So let's just figure this out. Нека разберем за какво става дума тук. A powerful nation Мощна нация rises up after the Dark издига Ages, се след тъмните векове, apparently Christian, очевидно е християнска, but has worldwide но influence. има световно влияние. It can put pressure on the whole world. Може да постави натиск на целия свят. You know, today there are very few nations that can put pressure on the world. Днес има много малко нации, които могат да поставят натиск на света. The United Kingdom can, Англия може, Germany can, Германия може, Russia can, Русия може, China can, Китай може and the United States can. и Съединените американски щати. I really can't think of any others that can really put a lot of pressure on Не the мога да planet. помисля за някоя друга нация, която наистина може да постави много натиск върху света. But of those five Но тези nations, 5 нации there's only one that really appears to be a Christian има само nation. една, която изглежда е християнска нация. One that came up after the Dark Една, Ages. която произлиза, която се появява след And that's the средните United векове, след States. тъмните векове. И това са Съединените американски щати. This is a picture of the United States. Това е една картина, която ни представя It Съединените started щати. like a Christian nation, Тя започва като християнска but нация, before this world ends, it's going to be acting more like the Roman power than anything но else. преди края на света тя ще действа повече като римската власт, отколкото всяка друга власт. In our last hour, we read verses 13 and 14 В последната си тема прочетохме стихове 13 about и how 14. the people of this Това nation как work хората в тази miracles, нация правят чудеса and those miracles deceive so many. и тези чудеса заблуждават мнозина. Perhaps you know that the Pentecostal movement began largely in the United States, Вероятно знаете, че 50-ното движение започва основно в Съединените щати and even now in many places it's uniting with that Roman influence. и дори и сега на много места се обединява с това римско влияние. Using miracles to lead people to unite with the Те Church of Rome. използват чудеса, за да влияят на хората да се обединят с Римокатолическата църква. Look at verse 15. Погледнете 15 стих. It says, and he had power to give life unto the image of the beast. Казва се, и му бе позволено да вложи дихание в образа на звяра. So here the United States builds an image. Тук Съединените щати изграждат един образ. Not literally, Не буквално, but it's a symbol of something. но това е символ. Той And where does символизира this нещо. symbol of an image come from? И откъде идва този символ? From Daniel 3. От Даниил 3 глава. It says, and he gave life that the image of the beast should both speak Тук се казва, му бе позволено да вложи дихание в образа на звяра, така че образът на звяра да проговори. and caused that as many as would not worship the image of the beast should be killed. Също и да направи да бъдат избити онези, които не се покланят на образа на So that звяра. sounds just like Daniel 3. Това звучи точно като Даниил 3 глава. A worship law is coming Идва закон, свързан с поклонението, that'll put pressure on people all over the world който ще постави натиск на хората to honor the по Roman света power. да се подчинят на римската сила. And those that will not obey the И law, тези, които не се подчинят на закона, they are going to be put to death те ще бъдат умъртвени or threatened with death. или заплашени със смърт. For time's sake, I'll leave you to read the rest of this Тъй като chapter. нямаме време, ще оставя на вас да си дочетете главата. But we want to ask the question now, Откровение what kind of 13. religious law will that be? Но сега нека да се запитаме, какъв ще бъде този религиозен закон? I think you can figure it out. Мисля, че можете да разберете. What are the hints that you already know? Кое може да ви помогне да се You know that сетите? those that receive the mark, Знаете, че тези, които ще получат they белега, don't honor God as creator. те не почитат Бог като Създател. You know that the beast changed that part of God's law Знаете, че звярат променя тази част от Божия закон, that honors God as creator. която почита Бог като Създател. And you know, if you know your history, И ако познавате добре историята, знаете, that Sunday laws have been common throughout Europe and America. че неделни закони
е имало и има и в Европа, и в Америка. Those laws put the force or authority of the Roman power against the force or authority of God. Тези закони поставят властта и авторитета на римската сила над Божият закон. Don't forget that those who receive the mark of the beast, Не забравяйте, че тези, които ще they получат still белега на think of звяра, themselves as Christians. те все пак се считат за християни. What do they say to Jesus when he comes back? Какво казват на Исус, когато се връща? They say, Lord, Lord, have we казват, not worked miracles in your Господи, name? Господи, не сме ли вършили чудеса в Твоето име? Jesus talked about this. Исус говори за това. Look in your Bible at, give me a moment, but I think it's in Matthew 12. If it's not there, we'll know in just a moment. It's Matthew 15. Матей 15 глава. Matthew 15, we're going to start in Ще започнем да четем от verse 2. втори стих. This is the Pharisees speaking to Тук Jesus. фарисеите говорят на Исус. They say, why do your disciples transgress the tradition of the elders? Казват му, защо твоите ученици престъпват преданието на старейшините? Do you see what the Pharisees are doing? Понеже не си мият ръцете, когато дадат хляб. Виждате ли какво правят They фарисеите? want to accuse the faithful disciples Те искат да обвинят верните ученици. of breaking a law. Искат да ги обвинят, че те But the нарушават закон. disciples aren't breaking God's laws. Но учениците не нарушават Божиите закони. What kind of laws are they breaking? Какви закони нарушават? It's the traditional laws. Традициите, тези закони, традициите. Notice what Jesus says. Вижте какво казва Исус. Verse 3. Трети стих. But he answered and said to them, А той им отговори, why do you also transgress the commandment of God by your tradition? защо и вие заради вашето предание престъпвате Божията заповед? For God commanded, saying, honor your father and your mother, Защото Бог каза, почитай баща си и майка си. and he that curses father or mother, let him die the И death. който злослови баща или майка, непременно да се Jesus referred to умъртви. the Ten Commandments, Исус говори за 10 заповеди. and he reminded them that in the Jewish nation, И той им напомня, че в еврейската that нация commandment was enforced with the death penalty. тази заповед била наложена със смъртно наказание. And then he said, but in your tradition, А след това казва, но в традицията ви, because you want money for the temple, тъй като вие искате пари за храма, you've said that if someone dedicates his money to the вие temple, сте казали, че ако някой he посвети doesn't парите си have to take care of his храма, mother or е father. нужно да се притеснява за майка си или баща си. You've used your greed for temple money to undermine that commandment of Вие God. сте използвали алчността си за пари за храма, за да подроните тази заповед. Verse 6. Шести стих. You cause him not to honor his father or his mother. Правите така, че той да не почита баща си или майка си. Thus have you made the commandment of God of none effect by your tradition. Така заради вашето предание вие осуетихте Божията заповед. Verse 7. Седми стих. You actors, Лицемери. well did Isaiah prophesy about you. Добре е пророкувал Исаия за вас. Verse 8. Осми стих. This people draws nigh to me with their mouth. Тези хора се приближават до мен с устата си They honor me with their и ме lips. почитат с устните си. Don't they sound like those people we read about in Matthew? Това не ви ли звучи като The тези ones хора, who за които say, прочетохме Lord, в Матей, тези, които казват Господи, Господи? They honor God with their lips, Те почитат Бог с устните си, but their heart hasn't been но changed. сърцето им не е било променено. It sounds like those people on Mount Sinai. Това звучи като тези хора на планината They said, Синай. we'll obey, Те казвали, ще се подчиним, but their heart wasn't но changed. сърцето им не било променено. Verse 8. Осми стих. They draw near to me with their mouth, and they honor me with their lips, but their heart is far from me. С устата си ме почитат с устните си, но сърцето им стои далеч от мен. But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Обаче на празно ми се кланят, като преподават за поучения човешки заповеди. Does God accept their worship? Бог приема ли тяхното поклонение? He says no. Той казва не. God doesn't accept worship from people that put the laws of men above the laws of Не. God. Аз, казва Бог, не получавам поклонение от хора, които поставят човешките закони над Божиите закони. You can't worship men and worship God at the Не same можете time. да си покланяте на хората и на Бог в едно и също време. Now, before you come to this question of the mark of the beast, Преди да стигнете до този въпрос за белега на звяра, you come to the issue of the seal of God. стигате до въпроса с Божия печат.
We won't look at it. Няма да го разглеждаме. But in Revelation 7, the seal of God is put on God's servants. Но в Откровение 7 глава се казва, че Божия печат се поставя на Божиите слуги. So in Revelation, some people receive the mark of the beast. И така в Откровение някои хора получават белега на звяра. And some receive the seal of А някои God. получават Божия печат. What is the seal of Какво God? представлява Божия печат? Look at Isaiah chapter 8. Отворете Исаия 8 глава. Isaiah chapter 8, we're looking at verse 12. 8 глава, 12 стих. Isaiah 8 and verse 12. Исаия 8:12. It's verse 16, I'm sorry. 16. It says, bind up the testimony, Завържи увещанието, seal the law among my или друга дума, disciples. която се да запечатай поуката между учениците ми. So the disciples are going to be sealed. И така учениците ще бъдат запечатани. And what's going to be used to settle them or to seal them? И какво ще бъде използвано, за да бъдат запечатани? It says the law of God is going to be used for that. Божия закон, се казва, ще бъде използван за това. So we know that the seal of God is related to the law of И God. така знаем, че Божия печат е свързан с Божия закон. And the mark of the beast is probably related to the law of the beast. И белега на звяра много вероятно е свързан с закона на звяра. The changed law. Променения закон. Now let's go back and find where this idea of a seal or a mark comes from. Нека видим откъде идва тази идея за печат или белег. Deuteronomy, Второзаконие, chapter 6. 6 глава. We started this study in Deuteronomy 5. Започнахме тази тема с Второзаконие 5 глава. Where the 10 commandments were given. Там се дават 10 заповеди. Where the people promised to obey. И хората обещават, че ще But се where God подчинят. said their heart isn't ready. Но Бог казва, че сърцето им не е готово. In chapter 6, God В tells 6 глава them Бог им казва, they need the law in their heart. That they need the law in че their те се heart. нуждаят от закона в сърцата им. Look at chapter 6, verse 5. Погледнете 6 глава, 5 стих. And you shall love the Lord your God with all your heart. И да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, And with all your soul. с цялата си душа And with all your и с energy. всичката си сила. And these words which I command you this day shall be in your heart. Тези думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти. Now you might ask, how do they get into the heart of children? Може да се запитате, как тези думи стигат до сърцата на Look at децата. verse 7. Вижте 7 стих. And you shall teach them diligently unto your children. И на тях да учиш прилежно You will децата talk си. about them when you sit in your И за house, тях да говориш, когато when седиш you в walk дома by си, the way, когато ходиш по пътя, when you lie down, когато лягаш or when you и get up. когато ставаш. And notice verse 8. Забележете 8 стих. And you shall bind them as a sign upon your hand. Да ги връзваш за знак на ръката си And they will be like frontlets between your и да бъдат eyes. като превръзка на челото ти. Do you understand? Разбирате ли? In verses 5 through 7, От 5 до 7 стих you have the real literal truth ние имаме истината, without any symbols. без никакви символи. Тя ни е дадена ясно. God says the law should be in your Бог heart. казва, закона It ще бъде в сърцето ти, It should be in your ще mind. бъде в ума ти. You should teach your children Ти трябва да учиш децата so they'll си, grow up having the law in their heart. така че те да отраснат със закона в сърцата That's си. the reality. Това е реалността. Then in verse 8 we find the metaphor. В 8 стих намираме метафора. The law of God is like something in between your eyes. Божия закон е като нещо между очите ти. Something that's right there where you think about it all the time. Нещо, което е тук, за което мислиш постоянно. It's like a symbol on your Това е като wrist, символ на китката ти. showing that you practice it wherever you go. И той показва, че ти го практикуваш където и да Let me отидеш. say it again. Нека да кажа това отново. The law of God isn't supposed to be Божия written literally in your закон не forehead, трябва да бъде буквално написан на челото ви, but the law is to be in your но heart. трябва да бъде в сърцето ви. In metaphor, it's like a seal on the forehead or a Това mark е on the hand. метафора, че е като печат на челото или белег на ръката. Deuteronomy 6 is where Revelation gets the symbols of the seal of God and the mark of the beast. Тези символи, белега на звяра и Божия печат, които са в Откровение 13 глава, идват от Второзаконие 6. So the seal of God goes in the forehead. Така Божия печат отива на челото. What does that represent? Какво представлява това? Well, of course, Разбира се, the law of God being written in the heart in the new covenant. Божия печат и написването му
на сърцето, Новия завет. And where does that mark of the beast go? А какво става с белега на звяра? In the forehead or the hand? Той отива на челото или на ръката? Well, of course. Разбира се. It shows that you're following the authority of the beast. Това показва, че вие следвате авторитета на звяра. You believe him or you obey him anyway because you're afraid. Вярвате му или просто му се подчинявате, защото го правите от страх. So again, it's going to be the law of man versus the law of God. И така отново ще се избира Божия закон или човешките закони. Let me summarize what I've showed you. Нека обобщя това, което споделих с вас. The seal of God and the mark of the beast Божия печат и белега на звяра are going to test the whole world. They're going to test the ще whole изпитат world. целия свят. There's going to be a command of man and a command of God. Ще има от едната страна човешка заповед срещу Божия заповед. And you will follow one law or И the вие ще other. следвате единия закон или другия. You can't follow Не both. можете да следвате и двата закона. That test is going to separate two parties. Този тест, този изпит ще раздели света на две групи. On God's side На Божия страна are those that honor God as the са creator, тези, които почитат Бог като those Създателя, that keep the Ten Твореца, Commandments, тези, които пазят 10 заповеди, those that have the faith of тези, които Jesus. имат вярата на Исус. On the side of human power От страната на човешката власт are those who accept the law made by the Roman power. са тези, които приемат закона, създаден от римската They власт. honor the authority of man to change God's law. Те се подчиняват на властта на хората, които са променили този закон. I want to share with you one more idea. Искам да споделя с вас още една идея. I want to teach you a little bit more about the Sabbath commandment. Искам да ви кажа малко повече за съботната заповед. Exodus 31 Изход 31 глава, and verse 13. 13 стих. Speak thou also unto the children of Israel, saying, Кажи също така на израелтяните: Verily my Sabbaths you shall keep, съботите ми строго да пазите, for it is a sign between me and you throughout your защото това е generations, знак между мен и вас във всичките that you поколения, may know that I am the Lord that sanctify you. за да знаете, че аз съм Господ, който ви освещава. Do you see it, the Sabbath as a sign? Виждате ли, че съботата е знак? A sign of what? Знак за какво? Of sanctification. За освещение. Maybe you don't know that word. Може би не знаете тази дума. Sanctification is a big word Освещението е една голяма дума that describes God writing His law in и the heart. тя описва следното. Бог написва закона си в сърцето ви. So what does God do? Какво прави Бог? He writes His law in your Той heart. пише закона си на сърцето You ви. can't see it. Не можете да го видите. That's inside of you. Това е във вас. But He gave the Sabbath to be a sign, Но Той дава съботата като so знак, you could see which people are letting God write the law за да in their можете да heart. видите кои хора позволяват на Бог да напише закона им на сърцата им. Turn in your Bibles to Ezekiel 20 and verse 12. Отворете Библиите си на Езекил, 20 глава, 12 стих. Moreover, also I gave them my Sabbaths to be a sign between me and them, Дадох им и съботите си, за да бъдат знак между мен и тях, that they might know that I am the Lord that sanctify them. за да познаят, че аз, Господ, ги освещавам. So what is the picture? Какво се казва тук? God wants to change our heart. Бог иска да промени сърцето He ни. calls that a new covenant Той нарича това нов завет, because it replaces an old covenant. защото заменя един стар завет. It's really the everlasting covenant Това е наистина този вечен завет, that God can make us holy. че Бог може да ни направи святи. That work of writing the law in our heart takes Това time. дело, написането на закона на сърцата ни work of отнема време. education. Това е едно дело на образование, You can възпитание. teach your children, Вие можете да учите децата and си. God is your Father, He teaches И you. Бог е вашия отец, Той учи вас. That work is invisible. Това дело не е видимо. You can't see His work in Не writing the можете да law in the видите heart. как Той написва закона си на сърцето But ви. He's given one of the Ten Commandments to be a sign of that. Но Той е дал една от 10 заповеди да бъде знак за това. It's the fourth Това е commandment. четвъртата заповед. And why that И commandment? защо тази заповед? Because the Sabbath is a holy day. Защото съботата е свят ден. And you, when you give your life to И вие, Jesus, когато предадете живота си на are a Исус, holy person. сте свят човек. As you learn to treat the Sabbath in a way that matches its holiness, Научавайки се да се отнасяте към съботата по начин, която съответства на светостта you're й, learning to be careful with your own thoughts and actions. вие се научавате да сте внимателни с думите си
и мислите си. As you keep the Sabbath holy, пазейки съботата свята, you're learning how to keep yourself holy. Вие се научавате как да пазите себе си святи. So the Sabbath is a sign of God's law being written in the heart. Съботата е знак на Божия закон, написан в Now that сърцето. law being written in the heart, Този закон, написан в сърцето, that's real. това е истинско. But what's the metaphor? Но каква е метафората? It's like something in the forehead or in the hand. Това е като нещо на челото или на ръката. And when we go all the way to Revelation, И когато стигне до Откровение, what do we find? какво откриваме? We find there that Там God откриваме, wants to put His law in the че mind, Бог иска да постави закона си в нашия ум. and He illustrates it by a symbol called the seal of И God. Той илюстрира това чрез един символ, наречен Божия We печат. find the beast wants us to bow to his worship law. Ние виждаме, че звярат иска ние да се поклоним на неговия закон, свързан с And the поклонение. mark of that law is put in the forehead or the И hand. белега на този закон се поставя на челото или ръката. Just like the law of God in Точно като Deuteronomy. Божия закон в So you Второзаконие. have the law of man or И the така, law of имате God. закона на хората, на човек и закон на Бог, Божий закон. That's the test. Това е изпита. That's the test that faced the 3 young men in Babylon. Това е изпита, пред който били поставени тримата млади мъже във Вавилон. That's the test that faced Daniel when he was in his Това е 90s. изпита, пред който бил поставен и Данаил. And whether you're old or young, И без значение дали сте млади или it's стари, the test that's coming to това you. е изпита, пред който ще бъдете изправени и вие. Now's the time to Сега е let God времето write His law in да the heart. позволите на Бог да напише закона си в Now's сърцата the ви. time to live by faith. Сега е времето да живеете чрез Now's вяра. the time to honor God as Creator. Сега е времето да почитате Бог като ваш създател. But if you're not going to do Но that, ако не направите това, don't sing any more praise songs. не хвалете Бог с песни повече. Don't call Him Lord. Не го наричайте Господи. He says, in vain you worship Той me, казва, на празно ме хвалите. teaching for doctrines the commandments of Учите men. за закони човешки, за доктрини човешки He says, закони. why do you put the tradition of man above the Той казва, commandments of защо God? поставяте човешката традиция над Божия закон? And of course, there's no good answer to И разбира that. се, няма добър отговор на He този didn't въпрос. come to change the law. Той не идва за да промени He закона. came to keep it. Той идва за да го He пази. said it would be all the way until the end of the world. Той казва, че той ще продължи до края на света. That's like the gospel. Това е Евангелието. The gospel lasts until the end. Евангелието продължава The до law края. lasts until the end. Закона продължава до края. The law shows us sin. Закона показва греха ни. The gospel shows us Евангелието mercy. показва The gospel, the good news shows us God's mercy. Евангелието показва Божията милост. But even in the law of God, Но дори и в Божия закон you see mercy. виждате милост. Mercy for those that love God and keep His Милост към commandments. тези, които обичат Бог и пазят Неговите заповеди. Do you fear God or do you fear man? Боите ли се от Бог или от хората? As for me and my house, Що се отнася до мен и дома we ми, will fear the Lord. ние ще се боим от Бога. We will keep His ways. Ще пазим Неговите пътища. Let me pray for you. Нека се помоля за вас. Our Father in heaven, Небесни Татко, I'm asking that you would lead us to faithfulness, моля те да ни водиш към вярност, that you would keep us away from sin, да ни пазиш от грях. and where we have honored men, И тогава, когато сме почитали хора, that you would teach us how to honor yourself. ти ни научи как да почитаме Теб. I ask in the name of Моля се Jesus. в името на Исус. Amen. Амин.